Video presentation from Department of Panchakarma, Sindagi Shantavireshwara Ayurvedic Medical College, Haveri. This video is about applied Panchakarma in Amavata. Introduction. Amavata is one of the disease of Rasava Strutas and is the result of Agnidushti, Ama Utpatti and Sandhi Vikriti. Acharya Madhavakara is the first one to describe this condition as a separate disease in Madhava Nidana. The term Amavata is formed by the union of two words Ama and Vata, and these two play a crucial role in the pathogenesis of this disease. In Siddhanta Nidanam of Kaviraj Gananath, the word Rasavata has been described as a synonym of the disease Amavata. Nirukti of Amavata. Amo apaka hetuha vataha swanamakyata roga visheshaha. Amena dushto vata amavataha. Due to Ama, Vata aggravates and produces the disease Amavata. Paribhasha of Amavata. Yugapat kupitavantas trikasandhi praveshakau stabdam cha kuruto gatram amavataha sa uchyate. The aggravated doshas enter together into the trikasandhi and produces gatra stabda is called as Amavata. Nidana of Amavata. Viruddha ahara cheshtasya manda agnir nishchalasya cha snigdam bhuktavato hyanam vyayamam kurvatastata. Purvarupa of Amavata. Ajirnadyo raso jataha sanchitaha sankramena vai amasanyam salabate shirogatra rujakaraha. Beda of Amavata. Based on Avastha, two types, Samanya Avastha, Pravruddha Avastha. Based on Dosha, 7 types, Vataja, Pittaja, Kafaja, Vata Pittaja, Vata Kafaja, Pitta Kafaja and Sannipataja Amavata. Based on Lakshana, 5 types, Vishtambi Ama, Gulmakrita Ama, Snehi Ama, Pakwa Ama, Sarvanga Ama. Based on Kala, 2 types, Navina Ama, Purana Ama. Samanya Amavata Lakshana, Angamarda, Aruchi, Trishna, Alasya, Gaurava, Jwara, Apaka, Shunyata Anganam. Joints which are affected, Manya, Prishta, Kati, Janu, Trika. Lakshanas, Kunchana, Sashabda, Strasta Gatra. Pravruddha Amavata Lakshana, Koshtashrita Lakshanas, Aruchi, Praseka, Agnimandya. Sarvadahika Lakshanas, Jwara, Gaurava, Daha, Shula. Sthanika Lakshanas, Sandhiruja, Sandhishota, Sandhistabdata, Vrishchika Damshtravat Vedana. Manasika Lakshanas, Utsaha Hani. Dosha Bedena Lakshana. In case of Vata predominance, Vibandha, Angamarda, Balabramsha, Utsaha Hani. In case of Pitta predominance, Daha, Jwara, Mandagni. In case of Kapha predominance, Staimitam, Jadya, Gaurava, Shota, Guruta, Kandu. Vishtambi Amavata Lakshana. Vishtambi, Gurucha Admanam, Bastishulam cha Jayate. Gulmi Amavata Lakshana. Jataram Garjate Yasya Gulmavat Paripidiyate Katideshe Jadatvancha Amagulma Abhishankitaha. Snehi Amavata Lakshana. Yasya cha Snigdata Gatre Jadyam Manda Agniko Bali Snehamo Vijalo Yasya Sneho Vamaha Prakirtitaha. Pakwa Amavata Lakshana. Sapito Vijalaha Shyamaha Pakwamaha Patate Tvadaha. Na Bastishulo Bhavati Amavate Shramaha Klamaha. Sarvanga Amavata Lakshana. Katiprushte Vakshodeshe Todanam Bastishulavan Gulmato Jataram Garje Tataha Shofa Evacha. Shirogurutvam Bhavati Amascha Patate Brusham Sarvango Bhavetso Api Vigneyoso Vijanataha. Samprapti of Amavata. Vayuna Prerito Hyamaha Shleshmasthanam Pradavati Tenatyartam Vidagdo Asau Damani Pratipadyate. Vatapitta Kapair Bhuyo Dushitaha So Annajo Rasaha Strotamsya Abhisyandyati Nana Varno Atipichilaha
जनयत्याशु दौर्बल्यं गौरवं हृदयस्य च व्याधिनामाश्रयो ह्येष आमसंज्ञो अतिदारुणः. Due to indulgence in above said causative factors, ama is formed in the body. This ama, being propelled by the vitiated vata, gets lodged in the shleshma sthana of the body. Then, being excessively vidagdha, it circulates through the dhamanis. This annarasa, further vitiated by vata, pitta and kapha doshas, causes srotamsa abhishyanda and is nana varna and atipichila. Consequently, it causes agni daurbalya and hridayasya gauravam, and this ama becomes vyadinamashraya and is atidaruna. Samprapti ghataka dosha vata pradana tridosha dushya rasa mamsa asti majja sandhi snayu agni jataragni datavagni mandya ama jataragni datavagni mandya janya srotas anna rasa mamsa asti majjava srotas strotodushti sanga उद्भव स्थान आमाशय संचार स्थान सर्वरसवाहिनी अधिष्ठान श्लेष्मस्थान एस्पेशली संधि रोगमार्ग मध्यम व्याधि स्वभाव चिरकारी. उपद्रव ऑफ आमवात अन्यान उपद्रवान संकोच कंचत्वादीन जाड्या अंत्रकुच अनाह त्रुट चर्दी बहुमूत्रता शूलम शयननाशो अष्ट उपद्रव आमवातजाः. साध्य असाध्यता ऑफ आमवात एकदोषानुकः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते सर्वदेहचरः शोतः सः कृच्रः सन्निपातिकः. सामान्य चिकित्सा सूत्र ऑफ आमवात लंघनं स्वेदनं तिक्तदीपनानि कटूनि च विरेचनं स्नेहपानं बस्तश्च आम मारुते रुक्षः स्वेदो विदातव्यो वालुकपोटलैस्तथा उपनाश्च कर्तव्यस्ते अपि स्नेहविवर्जितः. सैन्ध्वाद्ये नाननुवास्य क्षारबस्तिः प्रशस्यते. लंघन कर्म can be achieved by anashana or alpa bhojana. Svedana karma by valukapotali sveda or ushnalepa with himsradi lepa as it eradicates amavata and its pain, or by shankara sveda or upanaha sveda. Deepana karma is achieved with katu tikta rasa dravyas for amapachana. Virechana karma with eranda taila or nagaradi yoga with warm water followed by intake of milk. It does kapha pitta nirharana, vata anulomana and removes the leena doshas from the srotas. In nirama avastha, snehapana is administered with pipalyadigrita, tranchanaadigrita, shuntyadigrita, lashunadi taila and bruhat saindavadi taila. Anuvasana basti or matra basti with saindavadi tailam. Kshara basti with vaitarana basti. It is indicated in shula, anaha and amavata. Niroha basti with tashamuladi or erandamuladi niroham. Vishtambi amavata chikitsa tasyapi pachanam karyam snehanam chaiva karayet. Gulmi amavata chikitsa tasyadav langanani syargnatva dehabala abalam पाचनं नैव कर्तव्यं गुल्मपाके विमूर्छति पाचिते चापि गुल्मामे तदाशु मरणं ध्रुवम्. स्नेहे आमवात चिकित्सा तस्यानु स्नेहनं कार्यं च उपवासं च कारयेत् पाचनं चैव कर्तव्यमामं चैवाति सारयेत्. पक्व आमवात चिकित्सा आमपाकिति विज्ञेयो न कुर्यात् तस्य पाचनं विरेचनं न कर्तव्यं स्तंभनं तस्य कारयेत्. सर्वगत आमवात चिकित्सा तस्यैव पाचनं कुर्याद् विरेचनं ननन्तरम्. पथ्य अपथ्य यवः कुलताः श्यामकाः कोद्रव रक्तशालयः वस्तुकं शीघ्रु वर्षाभूः कारवेल्लं पटोलकम् आर्द्रकं तप्त नीरं च लशुनं तक्र संस्कृतं जांगलानां तथा मांसं सामवातगते हितम्. दधि मत्स्य गुडक्षीरोपदिका माश पिष्टकं दुष्टनीरं पूर्ववातं विरुद्धान्यशनानि च असात्म्यं वेगरोधं च जागरं विषमाशनं वर्जयेदामवातार्तो गुरुवभिष्यन्दकानि च.
ಸಂಶಮನ ಯೋಗಾಸ್ ಚೂರ್ಣ, ಹಿಂಗ್ವಾದಿ ಚೂರ್ಣ, ಚಿತ್ರಕಾದಿ ಚೂರ್ಣ, ಪಂಚಸಮ ಚೂರ್ಣ, ಪತ್ಯಾದಿ ಚೂರ್ಣ, ನಾಗರ ಚೂರ್ಣ, ಪಂಚಕೋಲ ಚೂರ್ಣ, ವೈಶ್ವನರ ಚೂರ್ಣ, ಕಷಾಯಂ, ರಸೋನಾದಿ ಕಷಾಯಂ, ಶುಂಠ್ಯಾದಿ ಕಷಾಯಂ, ಪಿಪ್ಪಲ್ಯಾದಿ ಕಷಾಯಂ, ರಾಸ್ನ ಪಂಚಕ ಕಷಾಯಂ, ರಾಸ್ನ ಸಪ್ತಕ ಕಷಾಯಂ, ರಾಸ್ನ ದಶಮೂಲಾದಿ ಕಷಾಯಂ. ಘೃತ, ನಾಗರಘೃತ, ಅಮೃತಘೃತ, ದ್ವಿತೀಯ ನಾಗರಘೃತ, ಪ್ರಸರಾಣಿ ಸಂಧಾನಂ. ತೈಲ, ಏರಂಡ ತೈಲ, ಬೃಹತ್ ಸೈಂಧವಾದಿ ತೈಲಂ. ರಸ, ಯೋಗರಾಜ ಗುಗ್ಗುಲು, ಸಿಂಹನಾದ ಗುಗ್ಗುಲು, ಬೃಹತ್ ಸಿಂಹನಾದ ಗುಗ್ಗುಲು, ವಾತಾರಿ ಗುಗ್ಗುಲು, ಶಿವಗುಗ್ಗುಲು, ಆಮವಾತಾರಿ ರಸ.